यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना में रस्म परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब कोविड के वबाई हालात की वजह से मुख्तसर कर दी गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई राजन ने हैदराबाद में वाक़ राज भवन में सुबह 7 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में महदूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम और फ्रंट लाइन वर्कर्स को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया का जज्बा आवाम तक ले जाने की ज़रूरत है। हमारा दस्तूर दुनिया का बेहतर दस्तूर है। उन्होंने इसे बेहतर बनाने वाले फ़लसफ़ियों को खिराज पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क टीका अंदाज़ी में दुनिया में आगे है। जल्द ही कोविड के डोज 200 करोड़ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के तिब्बी मरकज़ के तौर पर भी उभरने पर मसरत का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना रियासत तालीमी निज़ाम में भी आगे है और ये मुल्क में चावल की पैदावार के मरकज़ के तौर पर उभरी है। Distinguished personalities, senior officers, Raj Bhavan Parivar members, esteemed media friends, and my respectful frontline warriors, beloved people of Bharat, beloved people of Telangana state, I extend warm greetings to you all on the occasion of the 73rd Republic Day. This Republic Day assumes greater importance in view of the country celebrating 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The day is a major milestone in our country's history as it marks the coming into effect of the Indian Constitution in 1950. The Republic Day signifies the supremacy of the Constitution and highlights that the ultimate power rests with the people of the country. Thus, the country emerged and embarked on its journey as the Republic, where the people through their collective will can design the destiny of the country. Our Indian Constitution is the most comprehensive and is considered as one of the best constitutions in the world. The Indian Constitution is proving to be time-tested and has successfully shaped the world's largest and vibrant democracy. It is the day that we must take oath to remember, respect, and promote the core ideas like justice, liberty, equity, and fraternity enshrined in our Indian Constitution. They are the founding principles to further strengthen the spirit of democratic republic. On this auspicious day, I salute the makers of Indian Constitution for gifting the country with one of the best and the most comprehensive constitutions in the world. I salute the vision of the luminaries of the Constituent Assembly. I pay my respects to salute the tireless effort of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. Republic Day is the day to remember the services and sacrifices and take inspiration from their great vision and for laying strong democratic ideals in our country through the Constitution. I am happy that the younger state of Telangana is making rapid strides in different areas. The Hyderabad is fast emerging as the pharma hub, IT hub, the medical hub, and is witnessing the establishment of offices by many global corporate offices. I wish the Telangana state to emerge as the leader in quality higher education and consolidate its position as innovation hub through the constant efforts by promoting innovation ecosystem and take the lead in contributing